It was 1950-something when the swine epidemic hit the county and eventually led to catastrophic shortage of REUZEL. And man, let me tell you, it was one hell of a disaster. Haircut spoke 1,000 words. The REUZEL was vanishing, leaving a price tag that only the upper class could handle. It was either know one of those loaded bastards or hope the Lord would hear your prayers. You see, folks were faced with one hell of a problem. Poor bastards started to lose control over their ladies. It was get REUZEL or get lost. But having that inviting smell of apple could get your pompadour into some serious trouble. Folks be taking it out, you see. Eventually, all that barbarism led to the death of Mr. Barbosa, or murder as the local newspapers stated. The city was shocked and mourned for Mr. Barbosa since he was known for his generosity and was a close partner of the mayor, financing many projects for the community. And so I decided to visit Miss Barbosa the same morning to tell her the bad news about her husband. Needless to say, she was surprised by my presence. I realized I didn't have anything sensible to say, so I passed Mr. Barbosa's remains that were found at the crime scene. Obviously, REUZEL-free this time. Love that makes blind, they say, which made me wonder, was it love that caused Miss Barbosa's tears, or was it just another charade from the Barbosa family? You see, to my knowledge, Mr. Barbosa was a merciless mobster who knew exactly how to keep folks under his thumb. The local barber had nothing to say, and collecting production money was like a walk in the park. The bastard knew about the mayor's REUZEL addiction and had him right where he needed him. Not to mention, he even made the priest sell his soul to the devil. But if that wasn't enough, the son of a bitch targeted the REUZEL warehouses. A voice inside me insisted we have a proper conversation. And so, I visited Mr. Barbosa on a wonderful Monday evening, but I didn't come alone. I introduced him to a bitch called Karma. Now, eventually, he did change his mind on the matter and exposed his secret stocks, but I shot him anyway. Took me a week to dig those stocks up, worth 2,000 cans of REUZEL, which was enough for at least 1 million pompadours. Should have checked his asshole before they buried the schmuck. Anyway, as a police detective, I was obliged by law to return the REUZEL treasury. But hey, what if I wouldn't? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les Burtis, les barbiers, SCHOREM! Alors, bonjour, mes amis. Je parle un petit peu français, mais ce n'est pas enough. So, voilà. Simon, pour traduire anglais. Et voilà. Right? We are so excited to be back. This is the third time in Montreal. And before we get started, I'm really nervous. So what you do is you clap and you scream like, yeah, we're having fun, yeah? Simon here is really nervous too, just so you know, yeah? Now, I want to tell, before I'm actually going to do the haircut, but we only got 50 minutes, so I brought Lane. Yeah, Lane is here. Lane is way sexier than me, so he is the one you watch. And I try to tell some stories about barbering and about haircuts.
Alors, c'est la 3e fois qu'ils sont ici à Montréal. Super content d'être ici pour vous. Je traduis, j'étais un peu nerveux, il l'a dit, c'est tout. Alors, j'espère que ça vous plaît, que ça soit traduit. Il va faire à peu près une coupe, Rob, parce qu'il parle trop. Puis Lean, lui, il va faire 3-4 coupes. Puis Lean, c'est le plus sexy des deux dans l'opinion de Rob. I know. It's okay. I want to tell a story before I get started. And this story, I don't know if you're going to like it, because it only happened 3 days ago. But it gave me goosebumps. So I want to tell this. Il y a eu des frissons et ça s'est passé 3 jours, une situation très particulière. Fait qu'il aimerait vous raconter cette histoire-là. About 10 years ago, I cooked the first can of REUZEL in the kitchen of our barber shop. No joke. I almost set the shop on fire. Ask Lane. Il y a 10 ans, il essayait lui-même de faire ses produits dans son salon. Il cuisait lui-même ses recettes, puis il a failli faire passer le salon en feu complètement. But we believed in it. It's a punk rock thing. DIY. Do it yourself. You can do everything yourself, man. You can start your own band. You can start your own magazine. So why can't you start your own pomade line, right? Fait que s'il dit, on est capable de tout faire. Vous êtes capable de tout faire. Pourquoi s'empêcher de suivre ses rêves? Il voulait faire un produit, bien, il a réussi à faire ses produits. Hey, and then we got an email from Canada if we wanted to do a tour. And that was the first time that that was the second time that I crossed the border from the Netherlands. I was that naive. Alors, il a reçu un appel du Canada, puis les gens du Canada lui demandaient s'il accepterait de faire un tour. Et puis, il n'avait jamais traversé les frontières chez lui. Puis il dit, il était naïf, il connaissait rien. Veux-tu aller faire un tour au Canada? Because, can you imagine that we've been backstage all day, and we've seen all the wigs, and we've seen all the updos, we've seen all the amazing work that you saw today, right? I can't do that shit. Il dit toute la journée, il est en arrière, puis il a vu le travail qui s'est fait ici, les belles coiffures, les belles coiffures hautes et tout ça. Il dit, moi, je suis pas capable de faire ça. I just know how to make boys look pretty. Il sait juste faire que les gars, sont jolis et ils paraissent bien. So we went on tour. We did 7 cities in 9 days back in 2015. En 2015, on a fait 7 villes en 9 jours, les 3 ensemble. We only had 2 products. On avait juste 2 produits. Yeah? So we traveled and blah, blah. Now, this is 9 years ago. We learned a lot. But you know what happened 3 days ago? Ça fait 9 ans de ça, mais il a appris depuis. Mais savez-vous ce qui est arrivé il y a 3 jours seulement? I came out of the airplane and I had to go through customs to get into Canada. Il est sorti de l'avion, puis il fallait qu'il se présente, bien entendu, aux douanes pour entrer au Canada. And somehow, every time I want to go into Canada, don't ask me why, but they pick me out of the line. They're like, yeah, you come with me. Il dit, je sais pas pourquoi, mais à toutes les fois que je viens pour rentrer au Canada, ils me font toujours sortir de la ligne. Il sait pas pourquoi, mais ils veulent me voir dans un bureau à côté, quelque chose. So the guy goes, what are you doing here? And I go like, well, I'm going to do a hair show. And he looks at me and he go like, yeah, right. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il dit, je vais faire un show de coiffeur. Il dit, ah oui, t'as l'air de ça. And then he goes, what are you doing after Canada? And I go like, well, I have to go to Denver to the REUZEL headquarters. It's where our company is based. Il dit, qu'est-ce que tu fais après ton show à Montréal? Ben, il dit, il faut que j'aille à Denver. Ou tu t'en vas après? Il dit, il faut que j'aille à Denver. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu t'en vas faire à Denver? Ben, il dit, je m'en vais visiter le bureau chef. Le bureau chef de REUZEL, pour ceux qui l'ignorent, est à Denver. And he goes, what's the name of the product? And I'm starting to sweat and shit. And I'm like, it's called REUZEL. It's a hair product. Il dit, c'est quoi le nom de la marque de produit que tu t'en vas représenter? Il dit, c'est REUZEL. C'est des produits pour les cheveux. And you know what he says? He says, no, it's not. Il dit, tu dis que c'est des produits pour les cheveux. Non, c'est pas des produits pour les cheveux. And I go like, oh shit. And you know what he says? A true story. He says, it's a great hair product. I have it in my hair right now.
And I can't lie about this. You know, I was like, oh my God, because I'm just from the Netherlands. I'm just from a very small barbershop. And this happens on the border of Canada. Now, this all happened because 9 years ago, the very first guy that believed in us, Simon Parent, he was the first one to go like, yeah, this might be something. This can be something. And I cannot thank him enough. So please, Simon. Wow. Wow. Alors, il dit simplement qu'il a été vraiment ému, puis ça lui a donné des frissons quand le... je suis ému. Quand il dit c'est des produits que j'ai dans les cheveux. Il dit c'est pas juste des bons produits, puis c'est pas juste des produits pour les cheveux, c'est d'excellents produits pour les cheveux. C'est ça que j'ai sur la tête. Le gars à douane, il dit t'imagines-tu comment je me sentais quand il y a 9 ans, on n'avait rien, on n'avait pas de produits ni rien. Puis il dit la première personne qui nous a contactés pour savoir si on pouvait travailler avec lui, c'est toi au Canada. My man, my man. Okay, but we're going to talk haircuts here. This lady came up to me when we walked in today, and she was like, oh my God, I love your work. You inspire me. I want to be a barber too. And I was like, you cut hair? She says, yeah. I said, well, then you are basically a barber. Yeah? Because it's really not that different. Hairdressing, barbering, it's the love for hair and it's the love to make people look good. And that's it. Don't let anybody talk you into something else. Alors, il dit, quand il est rentré aujourd'hui, il y a une dame qui est allée le voir pour lui dire « Ah, vous m'inspirez tellement, vous êtes tellement une inspiration pour moi. » Il dit « Ben, qu'est-ce que vous faites? » Ben, il dit « Je fais des cheveux. » Ben, il dit « C'est ce qu'on fait, nous autres aussi, on fait juste des cheveux. » Fait qu'il dit « Vous êtes déjà bien partis, vous êtes déjà dans le domaine. » Yeah, because all the hairdressers, where are my hairdressing friends? Le monde levez la main, ceux qui sont des coiffeurs, coiffeuses. Okay, hairdressers. Look at this. What do we see? We see a graduated bob. Voyez do we see a graduated bob? Firefly-ish? Yeah? Pour les gens qui sont coiffeurs, coiffeuses, est-ce que vous voyez pas un bob gradué présentement ici sur le stage? Yeah? I mean, come on. Plap, plap. We pull everything to the back, right? And then we get that nice length in the front. Little volume. Graduated bob. Your Karen haircut. There you go. Well, that's what they told me when I did the haircut the other day, remember. Now, barbers! What do we see? Est-ce qu'il y a des barbiers ici? Vous autres, qu'est-ce que... Yeah. Qu'est-ce que vous voyez, vous, les barbiers, sur cette tête-là? Yeah, we got that little tapered pompadour going on. Yeah? Now, I can tell you one thing. This and this is pretty much the same. It's just a little bit shorter. So if you know a graduated bob, you know how to do your nice faded little pompadour. And I'm going to show you how. Alors, ce qu'il vous montrait, c'est d'un côté, c'est plus court, de l'autre côté, c'est plus long, mais c'est le même bob gradué. You're drinking in my glass, by the way. There's nothing weird in there, right? No, we've been there. Oh yeah. Oh, we've been there, and we've been somewhere. Okay. So you know REUZEL, right? Best product in the world. Le meilleur produit au monde, c'est REUZEL. Yeah. Now, for people that go like, that's so arrogant. I always say it like this. You start a company, or you start a barbershop, or you start whatever, and it's really small. It's something you wanted for a long time. It's like a baby or a puppy dog. You have to raise it to grow, right? Il dit, ça a commencé petit, mais tout ce qui commence, puis vous êtes passionné, quand c'est petit, ça peut devenir très grand. C'est comme quand vous essayez d'élever un petit bébé chien, puis vous voulez qu'il devienne quelque chose. Il faut lui montrer des trucs, mais quand vous y croyez, vous allez y arriver. Now, would you say about your kid that he's second best? Fait qu'allez, diriez-vous à propos de votre enfant que c'est le deuxième meilleur? Yeah, he's okay. But the kid of the neighbors, now that's the kid. No, that's... You don't really do that, right?
So know the difference between being arrogant or being really proud of what you accomplished, okay? Fait que vous voyez la différence entre être arrogant. Il n'est pas arrogant quand il dit que sa ligne, c'est la meilleure. Il est juste fier de ce qu'il a accompli avec cette gamme de produits-là, comme vous devriez être fier de vos enfants quand vous les élevez. All of you here work or own the best salon or barbershop in your town. If you are saying to people, yeah, it's okay, no, that's not the attitude to run your own business. Now, this might be the best product in the world. I'm going to show you the best product in the universe. Water. Yeah. Alors, c'est peut-être les meilleurs produits au monde, mais c'est aussi un des produits qui est le plus important ici, c'est l'eau. Alors, il va vous montrer que c'est ça le produit qui est nécessaire pour réaliser ce qu'il veut faire aujourd'hui. Because this haircut, you have to understand that this haircut is hidden right there, right? The only thing you got to know is what hair to take off. And we're going to look for that hair by adding water. Et qui dit que ce que vous devez savoir quand vous faites une coupe, c'est où se trouvent les cheveux qu'on a à couper. Puis pour trouver les cheveux qu'on a à couper, on va appliquer de l'eau puis on va regarder ce qu'on a à couper. Because, and this is pretty much, and this is pretty much the most important thing to remember. Whatever you can do with water, you can always recreate with a product. Tout ce que vous êtes capable de faire avec de l'eau, vous allez être capable de le recréer avec des produits. So if I can comb the hair into a desired shape with water, I can always recreate it with the product. Si je suis capable de créer un modèle que j'aime avec de l'eau, je serai capable de le recréer avec des produits. Now, I know where I want to go, but I don't know how to get there. So what do? I draw a map. Alors ici où il veut aller, puis pour savoir où il veut aller, puis le résultat qu'il veut faire, la première chose qu'il va établir, c'est qu'il va dresser une map de où il s'en va, comment il va y aller. And how do I draw a map? Through sectioning. And my first section is going to be on the parietal ridge. Wow, that's a good world. Fait que là, la première... Hey. Crête. Parietal. Pariété. La crête pariété. Pariétale. Something like this. Alors, l'important, c'est de créer vos sections, OK? Et on va commencer par la section. Yeah, come on. Now it's Okay. Don't move too fast, John, so that they can take pictures of you. Hairdressers, barbers, everybody that loves hair, look at what I think is the best way to do a haircut. So I'm going to take a section. I'm going to comb it through, same tension, and I'm going to set in a guideline, right? La meilleure façon de couper les cheveux, selon lui, c'est de se créer une ligne, une section, prendre une section, se créer une ligne à partir de laquelle il va travailler. Everybody knows what I'm talking about here, right? Now, I got some really beautiful scissors to match the shirt. Yeah. But you got to understand that tools, as important as they are, buying a guitar is not going to make you a rock star. Il dit, j'ai des beaux ciseaux roses qui vont avec ma chemise rose, mais je veux que vous sachiez une chose. Même si vous achetez la meilleure guitare, vous ne serez pas mes meilleurs musiciens parce que vous avez la meilleure guitare entre les mains. Everybody knows that every really good band in the world practice. Learn to play the guitar, learn to play the piano, learn to paint,
But in the end, it is the knowledge that does the haircut and not just the tool. Donc, ce qui est important, c'est les notions que vous avez, de toujours pratiquer, pratiquer, pratiquer pour s'améliorer. C'est la seule façon qu'un guitariste va devenir un bon guitariste. C'est la seule façon qu'un coiffeur va devenir un bon coiffeur. Aller chercher des connaissances, des façons de couper nouvelles. Because, see, when I switch my tools and I put them away, nobody's going to be able to tell what tool you're used. The only thing that changes the haircut is not the tool, but the angle of your fingers. La seule chose qui va changer la coupe, c'est pas les outils que vous utilisez, mais l'angle que vous allez donner avec vos doigts. Now, this is for all the hairdressers. Pretty obvious, right? Short on top, longer on top, longer on the sides, right? I only got 30 minutes, so I have to kind of crunch this thing. Normally, they give me 2.5 hours, so... D'habitude, pour expliquer tout ça, ça y prend 2h30. Mais là, il faut qu'il le fasse. Il reste 33 minutes à faire. Mais il vous explique comment travailler avec vos doigts pour décider de la longueur que vous allez conserver sur les côtés. Now, hairdressers, we all get this. But the only difference between hairdressing and barbering, look at the shape of the comb. Nothing changes. So that means if I take my clipper comb right here, now I'm probably going to turn my model around. Who is filming this? What are we seeing? No, this is actually good. Oh yeah, it's that one there. Look at the angle of the comb. So we all get this. But if I lift all this hair up, 90-degree angle out of the skin, this one movement of the clippers is 8 sections as you would do the hairdressing way, right? So if I use this and I switch to my nape area here, yeah, so here you got your flat part. When I go into the back, I'm going to use the crown as a pivot. What does that mean? It means nothing more than keeping your rib cage in the middle of your eyes pointed at the apex. That's clear enough. You don't have to translate No. that. You're like, fuck. It's clear enough. Fuck the technical shit. Yeah. Okay, Simon. Yeah, I hope you can tell. So I want to keep longer sides, but I'm going to go shorter into the nape area. So watch what I'm going to do. I'm going to go up. 1. 2. See, using the crown as a pivot till I meet in the middle. So now you're going from longer, we're going to do the super nice classic pompadour, right? Into shorter area in the nape. Once I got a guideline, well, it's like this. So you have the map, you got the blueprint of the haircut in your head. Hold firm. Yeah? This one here. But now I got a guide. So basically, my mom or my dad is holding the map. I'm holding their hands. They're reading. I'm holding, and I cannot get lost. That is a guideline. So you don't get lost in the haircut. That's all it is. Un guideline, c'est vraiment la ligne de base qui trace, c'est vraiment sa map qui va suivre tout au long. C'est pareil comme quand on l'a, on part de l'avant, on s'en vient en arrière. Notre section de pivot, c'est la couronne à l'arrière. C'est facile, on suit notre guide. Puis si vous le suivez, c'est pareil comme des parents qui tiendraient une map pour leurs enfants. Puis c'est par là qu'on s'en va. Fait que les lignes de base, les guidelines sont très, très importants. So this is my guide, and what I do is I look down upon that guide, and I cut like I would between the fingers. So it's up, looking at my guide. See, follow, follow, follow,
And all of a sudden, see, this area is balanced out shape-wise. The fuck is wrong with the... Yeah, that's better. No, it's not better. So, can you tell, right? So all I got to do now, see, using the crown as a pivot, following my guide, 1, 2, down. Yeah, you can already tell, see that I get that beautiful transition from those longer sides into the back. So now we set in our clippers and we just take away what's in the way of the rest of that haircut. Tout le monde voit comment c'est facile lorsqu'on suit notre ligne de base. Ensuite de ça, on a la map qui est tracée. On peut enlever les masses de cheveux qui restent au bas. C'est simple à faire, c'est facile à faire, selon lui. Bien sûr. See, so all of a sudden, you go from long into that shorter nape area in a very fast way. And if you check your lines, you would actually see that when you check, I'm going to steal some more water. No worries. That, remember what I said between the, there you go. Hairdressing and barbering is all the same. It's not about the tools, clippers, scissors, whatever. It's the knowledge how you use them. If you understand the angle of your comb, you can do any haircut in the world. Yeah? Pour les coiffeurs qui travaillaient au doigt, vous voyez la distinction. Souvent, on dit « Ah, au doigt, moi, je suis capable de le faire, mais au peigne, je ne serais pas capable de le faire. » Il dit « Les barbiers, ce qu'on fait avec nos peignes, c'est la même chose que vous feriez avec vos doigts. C'est l'angle qui va vous permettre de garder vos longueurs. » Now, what you see right now, I don't know if it's the same here in Canada, but we get a lot of questions, and people go like, guys, are you never bored? I mean, if people want to talk shit, they're always like, you only know one haircut. La plupart des gens disent qu'ils connaissent une seule coupe. I always answer them, you are absolutely right. Alors, quand ils lui disent qu'eux connaissent juste une seule coupe, il répond toujours, c'est vrai, j'en connais rien qu'une. But the secret is, if you only do one haircut, you get really good at it. Et la vérité est que quand tu fais toujours la même coupe toute ta vie, tu viens très, très bon à la faire. Yeah, and when somebody walks into our barbershop, they know what they're going to get, right? And that was maybe the best business decision we ever did. And I find this funny. This is important in the translation. Il trouve ça drôle, c'est important que tu traduises comme il faut. Because, you know, at our shop, we do a lot of fades. A lot of skin fades. I mean, 9 out of 10, fading, fading, fading. Au barbershop à Rotterdam, ils font des fades, des skin fades à longueur de journée. Fade, 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 fade. It's good. It's a money maker. C'est bon, ça leur fait faire beaucoup d'argent. Yeah? Me, I like the haircuts a little bit longer. Yeah? I like those classic pompadours like Elvis Presley, like Johnny Cash. That's what I love. That's my favorite haircut in the world. Lui, si c'était juste de lui, il aimerait mieux les cheveux un petit peu plus longs que ce qu'ils font au barbershop. Le look de Johnny Cash, le look d'Elvis, les cheveux un petit peu plus longs, c'est ce qu'il préfère. And you know what? Because actually, I don't know if it's the same in Canada, but in Rotterdam, there's a lot of guys growing their hair out a little bit. It's like the new trend. Je ne sais pas si c'est pareil ici au Canada, mais il dit à Rotterdam, il voit de plus en plus de gars qui veulent avoir les cheveux plus longs. And I hear barbers go like, oh no,
Oh no, it's not. The money makers are growing their hair. Et là, il dit, il voit des barbiers qui disent, oh non, les gens qui me faisaient faire de l'argent, ils font pousser leurs cheveux. Now I will tell you something. The more hair you got, the more product you need. Il dit, la bonne nouvelle, c'est plus longs les cheveux sont, plus les clients ont besoin de produits. You gotta make the best of any situation, right? And there will always, the funny thing is, you know, again, we have seen so many amazing work, but it's always the average Joe that goes to the barber shop. Do we agree? Yeah? Because it's easy. I mean, I work with models and stuff. You know, when you got the super pretty guys, that's easy. That's easy. Il dit, vous savez, il dit, quand on a des modèles avec des cheveux longs, des beaux garçons, c'est super facile. Mais dans notre salon, là, la vérité, c'est que bien souvent, on a un Joe moyen qui se présente. You can take Brad Pitt and do a little poop on his head, and he's still going to be the most handsome guy in the world, right? On pouvait faire de la merde avec la coupe de Brad Pitt, puis il va avoir l'air beau quand même. Did you see him in that movie, Fury? Yeah? Where he has this little piece of hair standing up. L'avez-vous vu Brad Pitt dans le film Fury, où il y a les cheveux d'un airs? Je ne sais pas si les gens l'ont vu dans le film Fury. Yeah? Or Peaky Blinders. The Peaky Blinders haircut. Yeah? Now, when you are Brad Pitt, or when you are Cillian Murphy, who are amongst the most beautiful men in the world, and you got a team of stylists, and you got a camera, and you got great lighting, oh man, they can make any haircut look good. Des gars comme Brad Pitt, les gars des Peaky Blinders, si vous avez vu les séries, des gars comme ça, ben, écoute, c'est tellement facile. Number 2. Be sexy. If one of those actors, you know, but the thing is, if I would still have hair... Juste arrêter pour qu'il puisse prendre des photos, désolé, sorry. Juste pour qu'il puisse prendre des photos, arrêtez là-bas au coin. Juste au coin. Walk, Sorry about strut. Shake those hips. Come on. Yeah, that's how you do it. So, if Brad Pitt get that, blah, blah, blah. But if I get that haircut, I look like a pineapple. Il dit, si lui, il se fait faire la même coupe que Brad Pitt dans Fury, il aurait l'air d'un ananas. Yeah? And this, yes, trust me, I would... The beard is even something, I'm like, no, it's horrible. But without the beard, it's quite horrible too. So I'm like a little in between. I haven't figured it out yet. However, the secret of the success of our little shop, because we only do those classic haircuts, but I want you to think about something. Le secret du succès du barbershop, c'est qu'ils sont devenus tellement bons à faire ces petites coupes classiques-là, ces fades, ces skin fades-là. Mais il veut que vous pensiez à quelque chose. Yeah? If you have to pick a famous actor, an iconic character, right now with a fade, the only one I can come up with, and it's not even a fade, is Forrest Gump. But name me another one. The Godfather, whatever. No. Why not? Because they want the movies to be iconic and timeless. And that's why they will never do fades in those kind of movies, because they don't know what fashion is going to do or whatever. But if you give him the Al Pacino slightly longer, you can watch The Godfather in 100 years, and it's still a classic, good-looking movie. Am I right? Yeah.
Pourquoi ils font pas de fade à Forrest Gump? Pourquoi ils font pas de fade au parrain, dans Al Pacino, dans Le Parrain? Pourquoi ils les laissent avec des cheveux un petit peu plus longs? Parce qu'ils savent pas ce que va être la mode demain. Puis en les laissant comme ça, c'est plus intemporel, puis ça permet au film de durer. On pourrait regarder dans 100 ans Le Parrain puis dire « Ah, il y avait une coupe cool quand même. » Elvis Aaron Presley, you know Elvis, right? Tout le monde connaît Elvis. I have Elvis with me forever. He is with me on some of my most intimate moments. Il y a un tatou d'Elvis sur sa main, puis il dit Elvis est avec lui partout, même dans ses moments les plus intimes. Horrible people in Canada. They always think the wrong thing. I don't know what it is. Yeah? Elvis Presley will be iconic in 200 years. In SCHOREM, at the moment, there's a lot of people that want mullets and, a lot of crops. Cool stuff, super fun. Chez SCHOREM, de plus en plus, il y a des gens qui se présentent et qui veulent avoir des nouvelles coupes, pas les coupes qu'ils étaient habitués de faire traditionnellement. Ils veulent des mullets, ils veulent des crops, des coupes qui sont différentes. But, and don't get me wrong, I love doing those haircuts. But I also know that back in the 80s, I was working at the salon, and they forced me to get a perm. Il dit, dans les années 80, à un moment donné, ils l'ont forcé à avoir une permanente. And not just a permanente, also, and I don't know if it's the right word here, coupe soleil. Yeah? You know coupe soleil? like they call it sun-kissed. Yeah? Well, I was violated by the sun. Ils ont donné toute une permanente, la permanente soleil qu'ils appellent, en tout cas ça ressemble à ça. Mais tu avais toute une crinière, ça a l'air, quand tu es sorti de la permanente. I had blonde, curly hair. They did it with with the needle and oh my God. Now I can tell you, my boss was like, yeah, this is very trendy. This is how we sell color in the shop, blah, blah. My hair was fried. I actually think the reason that I'm bald is because of that, motherfucker. Il dit qu'il pense cette journée-là, dans les années 80, son patron, il a dit « Ah, c'est le fun ce que tu t'es fait faire. » Il avait sorti des mèches blonds avec la permanente. Il avait une tête, c'était affreux. Il dit ses cheveux étaient tout brûlés, c'était l'enfer. Son patron, il a dit « Ça, c'est fashion, c'est super beau. » Puis il pense qu'aujourd'hui, il souffre de calvitie à cause de ça. I can tell you one thing. If I ever gonna get grandchildren, si un jour il devient grand-papa, I am not gonna show them that photo. Il va jamais leur montrer cette photo-là. Not ever. I can tell you another thing. My parents have that photo to be able to blackmail me. I know that's why they kept that one. Il dit ses parents ont gardé cette photo-là parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'emprise sur lui. S'il menaçait de « Je vais faire paraître ta photo, Rob, si tu te calmes pas. » But it's the same with the mullets and the crops. It's super cool right now, right? But there will be haircuts that we do now that we're going to laugh about in 25 years. And that's perfectly fine because that's what fashion does, right? But I have one photo when I had hair where my hair is a bit in a pompadour. And that is the one I will show to my grandchildren. And I think that is the success of our shop. The haircuts may look alike, but they always look good and they will never go out of fashion. Fait qu'il dit, vous avez présentement des gens qui viennent vous voir, qui veulent des mullets, qui veulent des crops. C'est correct, ça va passer. C'est une mode actuellement. Ça sera une mode encore dans 10 ans, on ne le sait pas. Mais il dit une chose qu'il sait, lui, c'est qu'il a conservé une photo à l'époque où il y avait un pompadour. Puis quand il montre une photo, puis les gens disent, montre-nous donc à cette valeur quand tu étais plus jeune, il n'ira pas pour celle avec la permanente, mais plus pour son pompadour qui est en amour avec. Fait qu'il dit ce qu'on fait chez SCHOREM, c'est vraiment ces splendides pompadours-là, c'est vraiment ces looks-là classiques qu'on sait qu'ils vont durer toute la vie. Okay, I'm going to blow dry the hair real fast. Il va sécher les cheveux très vite. I know this is the most boring part of the whole demo, but funny enough, this is the most important part of the haircut. And that's hair tonic you put in the grooming tonic that you're using? Tonique de mise en pli. Yeah. Yeah, I know. You don't have to translate that. Tonique de mise en pli.
This is definitely one of my favorite products. I use it to blow dry. I use it over other products. I think if you went to the REUZEL stand, there is this photo of this absolutely gorgeous girl with curly hair. We use the grooming tonic on that. This is a great, great product. But I'm using it just to give it a little bit of extra hold. Now, why is the blow drying so important? And I can't say this enough. And you got to translate this exactly right. Pourquoi le séchage est tellement important? You need a hairdryer to do a great haircut, but a great haircut should never need a hairdryer. Vous avez besoin d'un séchoir pour faire une belle mise en pli, mais vous devriez jamais avoir besoin d'un... Comment tu dis ça? Say it again. Tu as besoin d'un... Séchoir. Non, non, non. Une très bonne coupe a besoin d'un... Un très bonne coupe a besoin d'un séchoir. Mais une... Un séchoir n'a pas mais besoin. une très bonne coupe, c'est... I don't know. Say it again. You need a hairdryer to do a great haircut. Yeah. But a great haircut should never need a hairdryer. Ah, mais une belle coupe n'a jamais besoin d'avoir un séchoir. Yeah? Because there are a lot of guys that when you show them a hairdryer, they go like, oh, Parce qu'il y a bien des shit. gars que vous allez leur dire, t'as besoin d'un séchoir, puis c'est comme si vous venez de leur annoncer leur mort pratiquement. And then when you pull one of these out of your, they're going to be like, oh shit. Et quand vous I hope my mom has one. Puis quand vous sortez votre brosse ventilée, le gars il dit, oh, je suis fort, j'espère que ma mère en a une. But there's a lot of guys out there that own these. So when you dry, use your hands and dry it loosely. Make it feel easy. Mais les gars ont tous deux mains, la plupart en tout cas. Fait que quand ils sèchent, montrez-leur que ça peut être fait avec la main seulement, puis que c'est facile. Montrez-leur que ça a l'air facile. Because, okay, Simon, get a little closer. Yes. I think that if you give a haircut to a client and he cannot recreate that haircut at home, it is a shitty haircut. End of story. Il pense que si vous faites une coupe à un client, puis le client n'est pas capable de refaire sa coupe chez lui, de refaire sa mise en pli chez lui, puis que ça ressemble à ce que vous lui avez fait, vous avez fait une coupe de merde à son opinion. That is a little bit the danger of the internet, right? Because I got all the time and models and I can style for 30 minutes, but it's not really fair because I think that a client should use a little bit of product, pull it back, and it should be done. If a haircut gets a 20,000 likes on Instagram, man, I get a boner too. I get it. It's cool, man. 20,000 likes. But the only like that really counts is the like of the client in your chair. Il dit Okay, we got 12 minutes. Il dit Shit. qu'il fait encore beaucoup de photos avec des modèles. Les looks sont parfaits. Il n'y a pas vraiment de mérite. Il dit qu'il y a encore une érection quand il reçoit 20 000 likes de clients qui disent « On aime ta coupe, on aime ta coupe », ça l'excite encore. Mais il dit la vérité, la coupe la plus importante, c'est pour le client de tous les jours, le average Joe qui parlait tantôt, qui quand il retourne chez lui est capable de faire ce que vous avez réalisé au barbershop pour lui. That's the easy part. Huh? That's the easy part. What? I have nothing to translate. You don't have to do shit. See,
that is just drying real quick, a little bit of grooming tonic, and as you can tell, Ça, c'est séché rapidement, juste avec un peu de grooming tonic. Puis déjà, vous pouvez voir. you see how fast I went with the clippers on the side? But I went from quite long to really short. And you cannot do that with a guard. Yeah, because what are you going to do? Guards 8 and then guards... It doesn't work like that. But if you understand the movements of the clipper, you can use the clipper as you would do with guards. Because even when you're fading with a guard, it's all about the angle of the clippers. Alors, vous avez vu comment il a fait rapidement sa transition tantôt entre l'avant et l'arrière, comment il a travaillé sa section. Fait que c'est important. Il dit, vous pouvez faire ça, mais vous ne pourriez jamais réaliser ça avec des adaptateurs sur votre clipper. C'est pas possible. On peut travailler avec des adaptateurs puis changer l'angle, créer des U-shapes si on veut, mais c'est vraiment la transition à main levée sans adaptateur qui est l'idéal pour eux. See, we're gonna perfect the haircut here, a little bit of detailing. Now, I think that you can see that even with all the haircuts that Lane did, we got a basic shape for our haircuts. Vous avez vu même avec toutes les coupes que Lane a faites qu'ils ont toujours une shape de base pour toutes les coupes qu'ils font. Because what I think is the best way to, well, you know what? I don't like to say that you have to sell a product. Il n'aime pas dire que vous devez vendre un produit. I think you should always advise a client. Vous devriez toujours renseigner le client sur les produits que vous allez utiliser. But I also believe that the best way to actually make a client aware of a product, Mais il pense que la meilleure façon d'amener un client à s'intéresser à un produit, and this is going to sound a little bit like a contradiction, I always try to cut the hair in a way it doesn't need product. il essaie toujours, c'est un peu contradictoire, là, mais il essaie toujours de couper les cheveux de façon à ce que le client puisse penser qu'il n'aurait même pas besoin de produit. Because if you cut the hair in a way that it just falls in place and a client is going to style his hair with a product, this client is always and forever going to blame the product. Parce que While- si vous... Go ahead. oh, sorry. Go ahead, go Yeah. ahead. No, you go. You go. Non. Alors, si vous êtes capable de faire, de montrer à un client qu'il est capable pratiquement de placer ses cheveux sans aucun produit, bien après ça, le produit devient juste un outil additionnel, un ajout. Because basically, and I don't know if I can see it over there. See, if I comb the hair right, see, this is just a little bit of grooming, toning, and drying real fast with my fingers. But I hope you can see on the big screen here that no matter what I do, even when I comb it with my fingers, see, at this point, I mean, come on, right? It just doesn't really matter. So when you ask me right now, like, Rob, what kind of product should I use? Alors, vous voyez, il défait avec ses mains, il It's défait looking avec good, ses... right? Holy shit. Il défait avec ses mains les cheveux, il les replace, ça retombe toujours en position, c'est facile. Fait que I là, want si to vous look like demandez- that. I want to look like that so bad. Sorry. Non, il va avoir l'air, il aimerait ça y ressembler, mais il dit, si après ça, vous lui demandez, « Ah, Rob, quel produit je devrais prendre? » Yeah, exactly. Now, this is a good one. This is a good one. Because what product would you... You can use them all. Yeah? Quel produit vous devriez utiliser? Vous pouvez toutes les prendre, n'importe quel. I can use a nice oil-based product. I can use a matte fiber. Je pourrais I don't utiliser... care. The hair doesn't really need that much. Right? It's looking good, right? Thank you. Il pourrait utiliser une pommade à base d'huile, il pourrait utiliser du fiber, n'importe quel produit. Les cheveux, pensez pas qu'ils vont être beaux, peu importe le produit qu'ils utilisent dedans? So, if I could use any product in the REUZEL line right now, yeah, because every product that I would use is going to make it look even better, maybe. Yeah?
That also means that I can sell any product in the REUZEL line. Yeah? Now that's a smart move. Quand tu fais des coupes comme ça, que tu es capable de dire, la seule chose, si je mets du produit, peu importe le produit que je mets, je vais rehausser le look de cette coupe-là, ben c'est cool, parce qu'après ça, tu peux décider de te diriger vers n'importe quel produit dans le range de REUZEL, puis ça va être beau. Yeah, because now, wait a minute. Let me not talk on this little part here. I always screw this up. If I screw up, I always screw up this. And the outlines of a haircut, any barber will tell you this. The outlines, hey, the haircut's a painting. It's your artwork, right? You're proud of it. It's beautiful. So what do you do with a great piece of art? You buy the best frame you can get to complement the artwork. And that's exactly what you do with your outlines. Alors, il dit la finition, les détails à la fin, c'est super important. Il dit, qu'est-ce que vous faites quand vous achetez une magnifique peinture? Vous voulez acheter le plus beau cadre pour mettre la peinture à l'intérieur. Fait que la finition que vous faites, c'est un peu comme l'achat du plus beau cadre dans lequel vous allez mettre cette coupe magnifique. Okay, we got 3 more minutes. I think this went absolutely fantastic. Right? What a timing. Just adding a little bit less texture. Check for weight. I'm going to go for that nice little DA finish. Maybe a little bit here. A little bit here. This is really how you put your last signature into the haircut. The best thing you can have is a client that comes back and goes like, Rob, I don't know what you did last time. You all had that one, right? A client coming back, I don't know what you did, but it was so good. It's those little details. It gets in people's head. Give them that little extra. Then the shop next door. Trust me, that little bit, that warm towel, that's really what brings clients back. Le petit extra, le petit détail qu'il est en train de faire dans sa coupe, c'est souvent, je sais pas, il dit, vous devez avoir ça en salon, des gens qui reviennent, des clients qui reviennent, qui disent, je sais pas ce que tu as fait la dernière fois, mais mes cheveux étaient faciles à placer, c'était merveilleux. Ben, il dit, c'est dans le détail qu'on voit ça. C'est vraiment dans la finition qu'on voit ça, les petits détails. Okay. Now, that is looking really nice. Nice. I'm just going to pick a product. There you go. There's only one there. So this is a little bit of clay. I don't really need that much product. See, because the haircut already looks that nice. Now, please, I'm going to show you how you sell a product. Je vais vous montrer comment vendre un produit. Il vient de prendre l'argile de REUZEL. He's in front of the mirror. Imagine the mirror. You know what? Here, you can see yourself right over there. Are you looking amazing? Yeah? Of course you're going to say yes. I didn't pay you the 50. Yeah? Look. Product. This. And we do this. Now, at this point, this is where the product is sold. Yeah? You want to know how to unsell the product if you start combing for 45 minutes. Yeah? But this is the point where a client thinks, shit, I can do that myself. Oh, it's that easy. Yeah? Of course you can take the time afterwards, you know, to add that little bit of extra texture, make him feel good, you know. But it's really that first movement of the product that is going to get him hooked to the product. Awesome. Guys, number 3. Take it away.
Alors, ce qu'il disait, la façon de vendre un produit, vous installez votre client devant le miroir, puis vous le faites avec vos mains. Simplement, vous placez ses cheveux en utilisant peu de produits pour que le client se dise, quand il se regarde dans le miroir, tabarouette, je serais capable de faire ça moi-même à la maison. Au lieu de sortir votre peigne puis travailler les détails, alors le client va se dire à ce moment-là, c'est sûr que je ne suis pas capable de faire ça quand je retourne chez nous. Montrez-lui que c'est facile, puis après ça, si vous avez à jouer avec des petits détails, vous pourrez le faire sans aucun problème. So, see, it is a classic pump, but we added a little texture, yeah, to make it look really, really easygoing. I did a little bit of a DA in the back to give it some extra panache, to make it look extra classic. Well, go. You can have your moment right now. Just. That's how we do it. Yeah. So we are minus 30 seconds. Guys, thank you so much for having us again. It's such an honor that we can travel the world with just this. So hope to see you next time. Get some REUZEL at the booth. Go kiss Simon. Merci. Merci à vous tous d'avoir été ici. Merci de venir les voir. C'est fun pour eux de voyager le monde. Ils sont très heureux. See you guys. Bye-bye. Bye.